mi amado oyente. Antes de revelarte las palabras destinadas para ti, te pido que escuches con un corazón abierto y una atención inquebrantable. Este momento no se parece a nin otro. No es ordinario ni es por casualidad. Una verdad largamente ocultada está ahora al borde de la revelación. No es mera coincidencia que estés aquí, escuchando este mensaje en este instante exacto. El universo se ha alineado para que recibas lo que ha sido preparado para ti. Respira profundo. Suelta las distracciones. Centrate en ti mismo. Estás en el umbral de una transformación. Una que no solo altera tu futuro, sino que también traerá claridad a tu pasado. Tal vez hayas cuestionado las pruebas que enfrentaste, los caminos que recorriste y los misterios que rodean tu viaje. Muy pronto, las piezas encajarán y verás el tapiz divino tejido a partir de tus experiencias. Hey, un hombre, una figura de inmensa riqueza y poder, conocido en el mundo como alguien de gran influencia y autoridad. Su nombre inspira admiración, y sus logros son incomparables. Sin embargo, para ti es mucho más que una figura de prestigio. Él es tu sangre, parte de tu linaje. Aunque su presencia te ha sido ocultada hasta ahora, por razones conocidas solo por lo divino, este secreto ha sido guardado de ti. Pero el tiempo de ocultamiento ha terminado. Hoy esta verdad está siendo revelada porque estás listo para recibirla. La revelación de su existencia traerá un torrente de emociones, curiosidad, confusión, incluso incredulidad. Surgirán preguntas. ¿Quién es él? ¿Por qué me fue ocultado? ¿Por qué ahora? Te ruego que confíes en el desarrollo de los acontecimientos. Este momento no es al azar. Es parte de un plan divino puesto en marcha mucho antes de tu nacimiento. Tu pariente perdido ha tomado una decisión que cambiará el rumbo de tu destino. Entre todas las personas de su mundo, te ha escogido a ti. Ha decidido confiar en algo mucho más grande que la riqueza, mucho más profundo que una ganancia material. Te está otorgando poder notarial, un nivel de confianza y responsabilidad que pocos reciben. Entiende esto. No se trata solamente de control financiero o administración de bienes, sino de un testimonio de su fe en ti, de su creencia inquebrantable en tu capacidad de llevar adelante un legado. Te ha observado a la distancia, contemplando tu resiliencia, tu integridad, tu fortaleza en la adversidad. He visto tu corazón puro, firme
e inquebrantable en la verdad. El sabe que, enter todos, es el nico que puede sostener su confianza y asumir la responsabilidad que conlleva. Tal vez te preguntas, ¿por qué yo? Puede que te sientas poco preparado, quizás indigno. Pero escucha con atención. Fuiste elegido no por tu perfección, sino por la luz que hay en ti, por la fuerza que surge cuando aparecen los desafíos, por la perseverancia que se niega a quebrarse, por la verdad que habita en tu espíritu. Estas son las cualidades que te hacen la elección perfecta. El bien te lo que no has reconocido plenamente en ti mismo. Y es natural sentirse abrumado. El peso de semejante responsabilidad puede parecer inmenso. Pero déjame asegurarte. El destino no requiere que estés listo, solo que estés dispuesto. Las respuestas llegarán mientras caminas el sendero. La guía que buscas aparecerá precisamente cuando la necesites. No estás solo en este viaje. Las fuerzas invisibles de lo divino están a tu lado, guiándote, protegiendo y preparando para lo que viene. Esto trata de algo más que riqueza o poder. Se trata de propósito. Aquí acta un llamado superior. Uno que se ha estado desarrollando a lo largo de generaciones. Te eres la pieza que faltaba en un rompecabezas que esperaba completarse. Eres quien traerá unidad, plenitud y restauración. Esta responsabilidad no es una carga, es un regalo, una herencia divina que te ha estado esperando. Fuiste elegido por tu disposición a escuchar, aprender y a convertir en la persona que siempre debiste ser. Esto no es solo una oportunidad, es un llamado. Y por ello te pido que avances con valencia, que abraces el camino con fe. No estás aquí por accidente. Cada momento, cada prueba, cada triunfo te ha conducido hasta este instante. El mundo espera el despliegue de tu destino. Y el momento de dar el paso es ahora. Avanza con propósito. Abraza tu herencia. El viaje apenas comienza. Respira profundo y siente la fuerza dentro de ti. Siempre ha estado ahí, incluso en momentos de duda. Te has sostenido en pruebas, en perdidas, en días de incertidumbre, cuando cuestionas tu camino. Y sin embargo, aquí estás, de pie en el umbral de algo mayor de lo que jamás imaginaste. Estás entrando en tu destino, y cada decisión que has tomado te ha llevado a este preciso momento. Esto no es un accidente. Es la orquestación divina en su máxima expresión. Nunca estuviste destinado a recorrer un camino ordinario. Las luchas que
has soportado, las lecciones que has aprendido, la resiliencia que has construido. Cada uno fue un peldaño que te ha guiado hacia algo mucho más allá de lo que alguna vez crees posible. Fuiste elegido no por casualidad, sino por diseño. El peso de la responsabilidad que ahora llevas no es una carga, es un regalo. Una oportunidad de convertirte en el canal a través del cual fluyen sanidad, restauración y transformación. El hombre que te eligió lo hizo con gran reflexión. Ha enfrentado soledad, arrepentimiento y desafíos que marcarán su camino. Aprendió que el poder sin propósito es vacío, que la riqueza sin sabiduría es fugaz. Y en TV algo más. Vi esperanza. Un faro de luz. Un punt hacia la redención. Cree que, a través de ti, la sanidad llegará no solo para él, sino para la familia y las generaciones por venir. Esto no trata únicamente de riqueza o responsabilidad. Se trata de legado, de impacto, del efecto en cadena de tus decisiones, de las formas invisibles en que tu fe, tu sabiduría y tu gracia se extenderán más allá de tu propia vida. No eres solo un ejecutor de torres. Eres un vaso de restauración. Se te ha dado el poder de levantar, de sanar, de transformar. Tus acciones resonarán a través del tiempo, moldeando destinos más allá del tuyo. Es fácil sentirse abrumado ante un llamado tan significativo. El camino por delante puede parecer largo, incierto y lleno de retos que no comprendes. Pero recuerda, cada gran viaje comienza con un solo paso, y ese primer paso es suficiente. Montante centrado. Busca claridad. Ora por guía. Confía en que estás exactamente donde debes estar. Los cielos han esperado a que tu corazón estuviera listo, y ahora lo está. Tal vez te sientes inseguro, pero ten la certeza. Estás mucho más preparado de lo que imaginas. La preparación ha estado ocurriendo desde siempre, moldeando de maneras que no veas. Las pruebas, los retrocesos, los momentos de soledad nunca fueron para destruirte, sino para refinarse, para formarte en la persona capaz de entrar en este momento con confianza y gracia. Suelta el miedo. Suelta la duda. Abraza el poder que se te ha dado. Avanza con fe, sabiendo que estás siendo guiado en cada paso. La sabiduría que necesitas vendrá. Los recursos que requieres aparecerán. El apoyo que buscas será previsto. Tu única tarea es permanecer fiel. Confiar en el plan divino y camina con valencia hacia tu propósito. Una oración sagrada para tu viaje.
haremos juntos, anclindos en la fe y la entrega. Oh Creator Divino, mi guía eterno, en ti reside mi confianza y mi esperanza. A medida que leguen la riqueza y la responsabilidad, ayúdame a honrar en todo lo que digo. Mantén mi corazón puro, mi espíritu alineado, llena mi mente de verdad y sabiduría. Ninguna riqueza ni fama definen mi valor, pues soy tuya desde mi nacimiento. Concedeme fuerza para andar este camino con bondad, amor y rectitud. Bendice mis manos, mis obras, mis días. Que mis acciones sean fuente de alabanza. Guía mis pasos en caminos desconocidos con fe inquebrantable, pues no estoy solo. Esta riqueza, este poder son herramientas para compartir, para esparcir tu luz y demostrar mi amor. En tu nombre me levanto y permanezco, con bendiciones rebosando en mis manos, sirvo de amor, hijo de gracia, caminando en fe, bajo tu abrazo. Que esta oración sea tu ancla, tu fundamento al avanzar. Repítela sobre tu vida, tu camino, cada decisión que venga. Que te recuerde que nunca estás solo, que siempre eres guiado, sostenido en manos divinas. El legado que construirás, al abrazar este camino, no se mide en posesiones materiales, sino en las vidas que tocamos, los corazones que sanas, el amor que compartes. Los más grandes líderes no son queens acumulan poder para sí, sino queens lo usan para levantar a otros. Los mayores legados no se edifican solo en riquezas, sino en la bondad, la sabiduría y la gracia que fluyen a través de cada acción, cada palabra, cada momento de generosidad y fe. Este es tu tiempo. Este es tu llamado. Avanza con valencia. Deja brillar tu luz. Estabas destinado a este momento. Si sientes el llamado de apoyar esta misión de difundir mensajes divinos, considera contribuir a través de un super thanks. Si $5, $10, $20 o más, tu generosidad nos ayuda a compartir estos mensajes angélicos con el mundo. Juntos podemos construir una comunidad de fe, esperanza y amor. Tu historia apenas comienza. Los mayores capítulos te esperan aguardando que des el paso con valencia, fe y confianza inquebrantable en el plan divino preparado para ti.